sawa kabisa. Nilikuwa nimeona kwenye feedback, audience, mafans walikuwa wanangoja hii show, like no man's business. So we are here today. Tumerudi bado kwenye Moms and Babies show. And remember last time tukistop, it was, a continuation. Like we had not exhausted what we wanted to exhaust. And that is why today is a continuation. Mahali tuliachia. There is a point, there is a, a statement daktari alituambia hapo, kwamba methods zote za family planning hazianzishi shida kwa mwili. Hazianzishi shida kwa mwili. Kwa hivyo we are picking from there. And remember, wengi wanakuwa na misconception about family planning. Karibu sana. Asante. Na mko sawa pia, sio? Together with babies. Asante. Tuendelee kabisa. Nashukuru. Na tuliachia pale, tukasema ama nikaweka statement ya kwamba family planning methods hazianzishi shida kwa mwili. Na ndiposa nikasema pale wakati ule mwingine ya kwamba wakati unapokuja kwetu tunakuuliza maswali juu ya afya yako. Iwapo unakuwa na shida yoyote kwa mwili, what the family planning methods do, they escalate. Ama zinazidisha. Lakini kama huna shida kwa mwili afresh, haziwezi kuanzisha. Ndiposa unaona mtu anaanza kutumia methods za family planning, a few anasema alienda kupimwa next akakuta ako na pressure. Kumbe hiyo pressure yake ilikuwa pale imelala, ilikuwa inangoja kitu ya kuitimua. Na ndiposa nikasema ni vyema kwenda clinic ndio ulizwe haya maswali yote. Uliwahi kuwa na pressure? Kwa sababu kama pressure yako ni ile inangojea kushtuliwa, ni lazima siku moja pengine wakati ulishika mimba iliinuka. Ama wakati ulipata shida fulani, hata kama haikuendelea ulienda ukapimwa ukaonekana pressure yako iko juu. Ni kuonyesha pressure yako tu inakuaga pale inangojea kushtuliwa. Ikishtuliwa na kitu yoyote inainuka. Kuna wale watu ambao wanatumia family planning ana develop goiter. Kumbe ilikuwa imelala inangoja tu kitu ambacho inaweza kushtua mwili kidogo. Na ndiposa unaona watu kama hawa, hata kama si family planning, that was a coincidence. Anaweza kuwa pengine alienda kukawa either na matanga ama akapata shida nyingi. Baada ya hiyo shida akatokea akona goiter. Because goiter pia inakuwa monitored na hormones za mwili. So wakati alienda akapata emotional, most of our hormones are mastered by our emotions in the body. So wakati alienda akapata those emotional instability in the body because of an issue yenye alipata ama shida yenye alikuwa nayo kwa mwili, ikashtuliwa kwa mwili na akapata goiter. Ndiposa unaona mtu pengine alipata pneumonia, akarara kwa wodi, baada ya kulala na the main diagnosis was pneumonia, lakini baada ya kutoka hapo atatoka hapo akiwa na permanent pleasure ama diabetes. Kwa nini? Zilishtuliwa kwa mwili ama ziliinuka kwa sababu zilikuwa tu zinalala pale. So methods zote za family planning hazianzishi shida yeyote kwa mwili. Lakini iwapo unakuwa na shida yako ambayo imetulia kwa mwili, baada ya kuzitumia, maana nilitangulia kusema pale ya kwamba ni kama uko na hormones zile kwa mwili. Unakuja tunakupea shindano ambayo inaitwa Depo-Provera. Iko na hormone inaitwa progesterone. Tumekuweka pale kwa mwili wako na tayari katika mwili wa mama kuna ile hormone inaitwa progesterone. So tumeongeza chumvi kidogo. Kama mwili wako si stable, mwili wako utaharibika. Kwa hivyo ni vyema kwenda kwa clinic ili uweze kukaguliwa pale mwanzo, usomeshwe, ukiambiwa tunaambiaga mtu vile hiyo dawa inafanya kazi ama vile hiyo method inafanya kazi, side effects zake na zile ambazo ni expectations ambazo unaweza kupata. So unaposikiza vizuri unaweza kusema kama side effect ilikuwa na kichwa na mimi nakuwa na kichwa mara kwa mara. So tumeongeza ile na ile ni normal side effect. Kwa sababu hakuna dawa yoyote ambayo tunatumia ambao haina the normal side effects. Why? Kwa sababu dawa yoyote ambayo mtu anatumia katika mwili yake iko na kitu ambacho inaleta kwa mwili. For example, just the normal Panadol. Unatumia just the normal Panadol kwa sababu unaumwa na kichwa. Kuna ile kitu ile Panadol itafanya kwa mwili yako ndio kichwa ishe. Kwa medicine tunaita the physiology of action of that drug. Kuna ile kazi itafanya. So katika kufanya ile kazi kuna si mwili wako umefanyishwa kazi fulani. So kuna kitu kuna matokeo inaweza kupatikana ile tunaita just the normal side effect. So hakuna
dawa yeyote ama kitu chochote ambacho unaweka kwa mwili wako haina ile tunaita the normal side effect. Lakini sasa kama wewe uko na shida ambayo huwa imetulia tu inagojea, and that is why madaktari hata kabla umeenda tu na shida ya kawaida, daktari atakuassess akuulize unapataka shida yoyote pengine ukikula mayai, unakuwa kuna dawa yoyote hutumiagi. Kwa nini anakuuliza hivyo? Anakuuliza ndio assess mwili wako, ndio ajue ile dawa anakupea, kwa sababu zote ziko na normal side effect. Ni ile ambayo itakupeleka vizuri. Yes. So madawa ama methods za family planning, wacha nisiite madawa kwa sababu zote si madawa. Si tulisema kuna zile ambazo ni barrier methods, na tunasema kuna hata ile permanent, na tukasema kuna ile natural. So methods za family planning hazianzishi shida kwa mwili. Lakini kama unakashinda kako bao huwa kamelala, kanaweza kushtuliwa. It can be escalated after using a family planning method. Wow. Yes. Very good. Tuseme unatumia certain method, and then your body weight increase, ama unakonda unakauka. It is true. It is true. That is also a normal side effect, because it is not all of us. Kuna some women who will use methods of family planning na mwili yake inakuwa kubwa. Kuna mwingine mwili yake inakonda. So depending on how you psychologically and physically your body receives that. Kuna mama wengine huwa wananona kwa sababu huyu mama amerelax tu. Sasa mimi naendelea kukaa na mzee wangu vizuri, tunaendelea kufanya mapenzi yetu na hatuna shida yoyote, na ninatarajia nimepanga mtoto wangu ako 2 years, ninatarajia kuzaa mwingine huyu akiwa 4 years. So this woman is just relaxed, anafanya mambo yake bila stress. So mwili wake inanenepa tu pasipokuwa na kitu yoyote. Kuna wale wengine kwa sababu ya mili yao. So kwa sababu ni hormones ameweka kwa mwili wake inanenepa tu. Na ni kweli kuna wale wanakonda. Out of research hatujawahi weza kuestablish kabisa ni nini, but it happens. And that is why all the women that use family planning, they are supposed to have continuous checkups. For example, wale ambao wanatumia shindano ya miezi 3, tunawaona baada ya kila miezi 3. Na ukikuja kwetu tunakupima pressure, tunapima weight, tunakuuliza kama una shida yoyote ambao tunaiaddress, halafu tunakupea the method of family planning. Wale ambao wanatumia dawa za mwezi, ile either ni ile ya mama wa chini wa watoto wa chini wa miezi 6 ama wale watoto wengine, ukitumia tebe pia tunakupea wakati ambao unarudi, hatukupei dawa nyingi, ndio wakati unakuja kurefill. Our aim of you coming to refill, kwa sababu tuna uwezo hata wa kukupea mwaka moja, but the aim of you coming for us to refill the family planning contraceptives, ndio tupate nafasi ya kukupima. We take your weight, we take your blood pressure, we address any other problem that you would be having. Na siku hizi tumeadvance, tunafanya hata cancer screening for women. Tunaifanya, kuna wale ambao tunafanya wakati tunakupata mara ya kwanza, kuna wale wa kuendelea kulingana na pale huko tunafanya cervical cancer screening, because very many women have died out of cancer. But imagine, it is just an issue of coming. If we see that you have a lesion, because cancer starts and it grows. Okay. Or it does something we call metastasis, inaenea. So tukikupata tu wakati kako kadogo, nowadays we have survivors. Women who came to us, they had just come for a routine checkup. We did a checkup and we realized she had something we call a lesion, just a small one that we see at the cervix, or a very small lump at the breast. We followed up this women, and this woman became a survivor. Ambaye kama hangekuja kwetu na mapema, kwa sababu cancer shida yake, because we shall also integrate this with family planning, zinatembeaga pamoja, ni ikole kwa mwili. Ikikolea kwa mwili, ingie kwa viungo vingi, hatutaweza kukusaidia. It has 4 stages. The first stage, the second, third and fourth. Tukikupata at the first and the second stage, tunaweza kukusaidia na uwe survivor. But when you come to us at the third stage, we may not help you much. Tutakufanya tu ile tunaita conservative. Na wakati mwingine inatuvujaga moyo. Tunajiulizaga, huyu mama angekuja kwetu mapema, tungeweza kumsaidia. That is just an addition of what we are talking about. Okay. Yes. Have I answered your question? So it is reversible. Tuseme umetumia alafu ukakonda, ukaona hapana. Tuseme ulikuwa umeweka long term, tuseme ya 5 years, uende utoe. Does it have a long term effect ama? If it was the cause, because even at the time we shall be removing it, there could have been other causes zenye zimekufanya ukonde. But in medicine we do this. Ukiwa unatumia madawa 4 na ukuje kwetu na hatuna hakika kulingana vile tulikuassess, tuliona hii madawa yote inakufa, lakini ukuje kwetu ukiwa na changamoto, we withdraw one as we found out whether it is the problem. It could not be the problem. So tunaweza kutoa
Ikiwa ni hiyo, mwili wako utarudi na utaendelea vizuri. Lakini kama si hiyo, ukiendelea, what we do, we advance to find out what is the problem. There are things we call coincidental. Unaweza kuwa uliwekwa hiyo hormonal. And note, nilisema the non-hormonals or the barrier methods, hakuna kitu zinakufanyia kwa mwili. So for example, uliwekwa the IUCD, the intrauterine device. Kama uliwekwa hiyo na ukaendelea kukonda, si hiyo kabisa. That one I'll just tell you outright. It is not hiyo, kwa sababu that is just a barrier, na ndio nisema ni kama hii nguo yenye nimevaa. Hakuna kitu inaweka kwa mwili wako, hakuna kitu inatoa kwa mwili wako. Okay. Kama mnatumia condom, that is not the reason. Ni lazima kuna kitu kingine ambacho kinasababisha. But the hormonal tunaweza kuzishuku kwa sababu zinaingia kwa mwili wako. Have I answered your question? Yeah. Wow, wonderful. Yeah, I have a question. Okay. So kuna I don't know if it's a myth ama it's reality. Wanasema like dipo iko banned in other countries, inatumika ku sterilize sijui donkeys. So wanasema it's not suitable for human consumption. I don't have that information because we have used that for many years. To be precise, I finished my training. This is good information to let you know the practice. I finished my training as a nurse in 1993. And since then, I've been practicing. In 2004, I went for training as a family planning expert. And I trained from then. From then to date, I have been offering family planning methods, including DEPO. In our research, we don't have such information. But the little information that we have about DEPO, and those are the myths and misconceptions we would wish to dispel from our people. Kuna watu wanaweza kutumia DEPO na iwa delay kurudia fertility yao. Okay. They get delayed fertility. Many women, a few women can do that. But not all, out of practice. Kuna mama ataacha kutumia DEPO leo na mwezi unaofuata ashike mimba. Okay. Kuna mwingine anaweza kutumia akae miezi kadhaa, mwingine akae miaka kadhaa, kuna wengine wamekaa kuna wengine wamekaa. But it is not all, and we can't say tumeikatisha kwa sababu ya hiyo, because they are just special cases here and there. So what we usually do when we advise women, we tell them inaweza kukukaisha. Na kwa nini this happens? Using the medical point of view. Wakati unapotumia method kama DEPO, niliwaambia tunawafundisha na najua hiyo tutakuja kuisoma wakati tutasoma method kwa method. Wakati unatumia DEPO, ni nini inafanya? What is the mechanism of action of Depo-Provera in your body? Inafanya ile tunaita it inhibits ovulation. Inalalisha ile mayai ambao mama anatoa ili iweze kupatana na mayai ya mama na mayai na mbegu ya baba ndio mama ashike mimba. So inalalisha hiyo mayai. Na diposa unaona kuna wale ambao wakipewa sindano mayai yao inaweza kulala kabisa, hawapati ile damu ya mwezi. Kuna wale yao inalala ikiamuka ndio wanapata damu inaenda kidogo, wanafanya sporting, wengine yao inakuwa mingi kidogo, so ina misbehave hivyo, lakini hiyo ni kawaida, bora hiyo damu si mingi. Kuna wale yao inalala kabisa mpaka wakati ule ataacha, zinatupa bao kabisa. I like it, Kate. Zinatupa bao kabisa, inalala mpaka wakati ule ataacha sindano. Ndio sasa itaenda ianze kuamka katika mwezi wa kwanza, mwezi wa pili ajikute damu yake imerudi. Kuna wale wanaacha na hata kumbe ilisahau ya kwamba ilifaa kuamka wakati ataacha. So anakaa tu kwa muda bila kupata damu yake ya mwezi. Okay. That is just one amongst the many, tutaendelea kujifunza mengi. So mechanism of action of that sindano. So sasa mtu asipoelewa wanaweza kuwa na hizo myths. Na kuna mambo mingi kwa mitandao ya kuharibu na ile mzuri. Lakini nasemaga mitandao inaweza kuweka vitu nyingi kwa mitandao, and it is always good to get a profession who will come and now help you out of a thing like that. Ningependa kusikia zile myths ambazo mnasikia watu wakisema juu ya family planning. Ndio haya niambie hiyo jini. Another myth is family planning causes infertility. Causes infertility. Either primary ama secondary. Ile uko na watoto alafu ukaanza family planning. So now you can't get more. Ama ile ya kwanza kabisa ulianza ukiwa msichana, kuna wale there are watu wanaanza wakiwa wadogo, then now you can't get kids. So I want to know. Very good. Thank you. A very good question, and I like that. And as I address that, I would like also wale ambao wanatusikiza waweze kusikiza. I would say there is usually primary infertility. Primary infertility ni ile mtu anakuwa nayo na
anakuwa tu na hajawahi pata mtoto wako pale. Lakini kuna yule tunasema ako na secondary infertility, alipata mtoto wa kwanza ama wa pili, ametafuta mwingine hapati. Na family planning methods, especially zile nimesema ambazo ni hormones, tumeelewana vizuri sana wakati tulikuwa tunaanza ya kwamba wakati unapotumia mpango wa family planning ambao ni hormones, kwa njia moja ina interfere na your normal hormones. And that is why we encourage people wasitumie mipango ya family planning, especially ambayo ni ya madawa, pasipo monitoring ya healthcare providers. Na ndiposa wakati unapokuja kwetu unatumia ile tebe, other than kukupima pressure, other than kukupima weight, tutakuuliza unaendelea namna gani? Mpango wako unakupeleka vizuri? Damu yako inaendelea kwenda vizuri? Na katika, kwa sababu huwa tuko na makaratasi ambayo tunajaza kila wakati unapokuja. Damu yako ya mwezi uliona lini? Na ikaishi kaenda siku ngapi? We want to monitor kama ina interfere na your normal menstruation cycle ama iko namna gani. So we want to support you ili usiweze kuwa na shida. Na ndio nikasema ya kwamba ina interfere in a way na your hormones, the normal hormones. So there are a few people who could get to that, especially because of using the hormones. But it is not established ya kwamba tunaweza kusema ni this percentage ama ni ile percentage. Just a few. But ni vyema kufuatilia clinic wakati umeanza kutumia mpango wa family planning. The other thing, those people who use family planning before they conceive, especially our youths, it is not right. Because Mungu, I'm also a pastor, so I can now turn to the other side. God has created us with different levels of fertility. And that is why utaona mama moja alioleka hawakutumia mpango yote ya family planning na mzee wake. Kabisa they can testify hawakutumia. Lakini wamegonga mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wa tatu, wa nne, wameendelea mpaka wakamwamini Mungu kupata mtoto. That woman did not use any family planning method. Mungu alimuumba hivyo. Kuna mwingine ataoleka leo tu waende honeymoon. Ndio huyo. Mnaweza kujiassess mko wapi? Si mnajijua? Siku ile mlipatana tu ya kwanza, ndio hiyo umewekwa kwa mtego. Kwa sababu Mungu ametuumba na different fertility levels. According to the policies and guidelines of reproductive health, we are allowed, ama it says, you should provide family planning contraceptives to every person or every woman of childbearing age. And also to the use, siku hizi tuko na ya adolescents, youth, and sexual reproductive health. So it doesn't bar us from giving them the family planning methods. But as a counselor, I'm a trained counselor in that. We usually tell them that it is not good to use those family planning methods before you conceive. Right now, I don't have the right data, but if we would ask our gynecologists, and there are a lot of women, a lot of young people that are married, but they cannot get children. Why? They used hormonal family planning methods before they conceived. So it interfered with their natural fertility, so they don't know where they are. The other thing, kuna a contraceptive moja inaitwa Postino 2. Postino 2 ile ina jina ingine ambao inaitagwa e-pill. Na kuna ingine inaitwa sijui early morning pill. Morning after. Dinner pill. Morning after what? Morning after what? Higher, that is what we ask ourselves. That pill is good and we use it. Even in the medical profession we use it, especially when we have, when we have rape cases. Hear this. When we have rape cases, because we wanted to protect this girl, this woman, this female who was raped at whatever level. We want, as we do psychological counseling to her, we want first of all to take care of that, because as we take care of all these other psychological problems after raping and what, imagine this woman who was raped akipata mimba. It would be the worst. So as we address all the other psychological needs of this woman who has been raped, that is also one that we address. We would like this woman not to conceive, because it will also be another thing that will bring her down so much. But note, the e-pill level yake ya mandawa ambao iko nayo iko very high. It is equivalent
Listen to this. Unaona hii tembe ambazo tunameza kamoja usiku. Hii pill moja, it is nguvu yake, it is equivalent to 80 tabs of that one. Natumai mnanisikiza na wale ambao wananiangalia pia ni vyema kushika hii. Kwa hivyo ina kiwango ya hormone ya juu sana. Na kwa kawaida huwa tunasema haistahili. Kama ni lazima utumie. Kwa sababu watu wengi wanatumia, lakini tunasema inatumika kama unajua tu after. Hiyo yenye tunasema ni after what? Siniuliza after what? If that after, if it was genuine, pengine you are raped. Yes. Or for example, mzee wako alikuja na huko unatarajia. Lakini hiyo haifanyiki sana kwa sababu huyo mzee alipiga simu na akasema atakuja. Kitambo ndio ilikuwa na shida. Yeah. When there were no phones. There were no phones. Yeah. Wewe ukalegalega na unajua mzee anakuja. Si uende tu uanze family. Kama mlipanga, huwa tunasema kama mlipanga atakuja after 2 weeks. Si uende tu 7 days earlier uanze mpango wa family planning. For example, wale pengine wale ndugu zetu ambao wanaenda kazi Somalia, amekaa siku nyingi, wakati mwingine mama anasikia wacha nipumzishe mwili. Niache kumeza hii dawa ama niache kupata hii shidano. But we also encourage you mama, put an IUCD, a coil. Hakuna kitu inakuachia, hakuna kitu inafanya. It's just a barrier method that you have put in you. Iweke tu pale. Ama mkubaliane na mzee atakapokuja, kwa sababu sijajipanga, tutatumia condom. Kama tuko na wewe mwezi, siku za kwanza tutumie condom, halafu nishike mpango. Kitambo hii mpango ushike kwa mwili, tutaweza kuendelea sasa bila kutumia condom. So hii pill tunasema haistahili kutumika zaidi ya mara 3 kwa mwaka. Can you catch this? Yeah. And if there are young people that are watching us on the TV and they are hearing this, you are not supposed to use an pill for more than 3 times in a year. At most, if you have to use, because we say abstain. And that is what we tell all the youths, abstain. As much as the policy says, fornication is also a sin, the Bible says. Yeah. So we tell all the youths to abstain. But if you cannot abstain, then use what you can be able to use. But a nipple you should never use, and we are not even advocating for use of it. In fact, we tell our youth the word that we use is abstain. If you cannot abstain, then use. But there are all the side effects that you can get, like what we are talking about. A nipple, so to mention and to repeat, it should not be used for more than 3 times. And that is why I say, if you visit our gynecologists, they will tell you there are a lot of women that are flocking in their clinics because they cannot get children. Why? Take history properly. Huyu mama alitutumia hii pill hapa, akatumia hii pill hapa, akatumia hii pill kwingine. Haifai. And that is why inaitwa an emergency pill. Why emergency? This woman was raped. This is an emergency. Yeah. We are all out there to help and to salvage this woman out of the danger that she's already in. Yes. I hope nimeeleweka. Are you getting that is difficult stuff? Yeah. I wish you can hear even the tone I'm putting it across with. Yeah. So as much as in our policy and guidelines we have been instructed, and when I was doing family planning, I remember my family planning teacher told me that wakati you are seated in a family planning room, yes, anybody who enters that door, there is a message that he is putting across to you. That I am sexually active. She was putting this as she takes steps. Anaingia pale, and as she's coming, or he is coming, he's telling you, I am sexually active, but I'm not ready for a pregnancy right now. So kama nyinyi hapa sasa. Kama ni mwanaume anakuambia, I have a partner and both of us are sexually active, but we are not ready to conceive a baby right now. Okay, that is not the only thing that we are providing the family planning room. We also provide other services like counseling, like what we are doing right now, and many other services. But that is what my teacher told me, that anybody who enters your family planning room, anakwambia, I'm sexually active, and even tonight or after I come out of your room, I'll go to meet somebody, but I'm not ready for a pregnancy right now. So my teacher told me, out of my counseling skills, I should ensure that the moment this person, the man or the female, goes out of my room, yes, even if I will not have provided him with a family planning contraceptive, I should have assured that person that the moment he goes and has sex, could be 30 minutes after we are together, he or she will not conceive. So I should use my counseling skills to ensure, hata kama sitampea condom,
hata kama sitampea sindano, hata kama sitampea pill, lakini akienda na afanye ngono hata shika mimba. Are you getting that? Yeah. Very tough stuff also. So huyo mtu anakwambia siko tayari, na in case ufanye huyo mtu aende na ashike mimba, kuna shida, kwa sababu this is a pregnancy ile wanaitaka unwanted pregnancy, but as we call unplanned. Kwa hivyo huyu mtu ataenda kufanya kitu ingine, which I know we shall also learn later. Ataenda kutafuta kusecure an abortion. Kwa nini? Hakuwa amejitayarisha kwa hiyo mimba. If not, ataingia to stress, kwa sababu kama jamii hawakuwa wamejipangia. So whenever this person comes to my room, be it a youth who is 15 years, and she's telling me I'm sexually active, or he's telling me I'm sexually active, and we are not ready with my partner to get pregnant, through my counseling skill as a counselor, I should be able to counsel these 15 and 18 years old, and counsel them kiasi ya kwamba watakapotoka ule mlango watakuwa wanaambiana we should abstain until we are married. Yes. Because of the counseling that I've done to these two people, and they will keep coming and I will counsel them. Na watafunga mshipi. Yeah. They will abstain until they are married, or until the right time. If they will not be able to abstain, I will have convinced them what they can do not to get pregnant. Right. Not for studying their kwamba wanaweza also kupata STIs. So I should have counseled them enough to make sure that they are safe. Ladies husema kwamba ukitumia you rather go for natural methods or non-hormonal because you know nasema kwamba ndio inaleta cyst. There have been an issue of cyst all the time, and most who are revolt back to family planning ndio because hiyo issue. And then another misconception is when wanatumia coil that isipowekwa vizuri ukipata ujauzito kizaa mtoto anatoka kama ameishika kwa mkono. Very good. Yes. I like that, and that one we shall address. Yes. And that one we shall address especially when I come with the teaching aids, because it's a good one. There is nothing like that, but before we address it necessary and people understands where we put a coil, and in case a woman conceives when the coil is inside, we say it is in situ. Iko huko ndani. Iko inside the uterus, mtoto amekuja. Coil inakaa aje na mtoto anakaa aje. Until we understand that, people may not understand. They will always say mtoto amekuja ameishika. Now, the first one you asked is the cyst. The cyst. Yeah. I said, na nitarudia ya kwamba hakuna mpango wa family planning ambao unaanza shida kwa mwili, lakini inaweza kuescalate. So huenda cysts za huyu, but we have also had cases of very many people who have not used family planning and they are having cysts, even very young girls. Very young school girls wako na cysts na hawajatumia mpango yoyote ya family planning. But in case, because even that is hormonal, if somebody uses family planning and she has, it could escalate. But hakuna ile ambayo inaweza kuanza afresh. The problem was already there, ni vile ilikuwa tu inacheza chini, if I may use that word. Ilikuwa inacheza chini ya maji. Lakini sasa imepata kitu ya kuipiga jeki ama kuishtua na imeweza kuinuka. So about that one, if I may just mention, wakati unawekwa coil, tunaweka coil kwa uterus. Na vyema, I want to appreciate what she's saying, isipowekwa vizuri. Na ndio nilisema we have experts who put that one, sio anybody. Kuna wale watu ambao wamesomea, kwa sababu unajua tunaweka pahali ambapo huoni. So unaenda through, for example right now, as during that time we were going for training for 6 weeks. 6 weeks. But right now we are training the family planning experts or the comprehensive reproductive health experts for 5 months. You have to go through extensive. Tunawatoa kwa mahospitali. Like now there is a class, I'm a trainer. There is a class that is ongoing and they will finish in June. And then July we take another class that will go up to December. We have a decentralized training here in Nakuru. So we train them. So they go through that extensive training. So that atajua akiweka hiyo coil, ameiweka mahali panapofaa na pahali inastahili na ana cancel client wake vizuri. When we put a coil, what tunasema uterus yetu, mama yeyote ambaye hana mimba. Mama yeyote ambaye hana mimba, utumbo wake wa uzazi ama the uterus is the size of her inaitwa nini hii? Fist. Ebu kuja yako. Saa hivi vile wewe hauna mimba, utumbo wako ama your uterus ni size ya hiyo ngumi yako. Inakaa hivi. Na ikabeba mtoto. Lakini imejengwa, imeundwa na fresh ambayo inaweza kuextend
wakati unashika mimba inafunguka, ina extend, inambeba mtoto kilo 4. Baada ya mtoto kuzaliwa ndio unaona siku za kwanza unapozaa kitumbo chako kiko tu hivi. Lakini with time inaenda inarudi. So a woman ambaye hajazaa, sijui kama zenu tayari zimerudi kufika kiwango hiyo. I don't know which is the youngest baby that we have. Tuko na mtoto wa miezi 5, huyo mwingine ni wa miezi ngapi? 6, wengi ni miezi 6. So tumbo yako iko kiasi hii. Kufikia wiki 6 baada ya kuzaa, utumbo yako inastahili kuwa imerudi hapo. Kwa sababu yeyote inaweza kuwa pengine haijafika hapo, lakini ukisonga kufikia miezi 2 inastahili kuwa hii. Lakini kawaida kufikia wiki 6 inastahili kuwa hivyo. Unless you had a problem yenye ina extend, inafika pengine kuendelea kusonga. So wakati unawekwa coil hapo ndani, tunapoweka coil inakaa hapo kwa uterus. Lakini mtoto anapoumbika ndani ya uterus, na tutasoma zaidi, anaumbika akiwa inside a membrane pale ambapo alianza. So wakati mtoto anapokuwa, si wakati ulizaa maji litomboka. So huyo mtoto from siku ile ambayo aliumbika kwa uterus amekaa ndani ya hiyo maji. Hakuna pahali wanapatana na ile coil kwa sababu coil iko huko. So mahali ambapo wanapatana, and this is where now the confusion comes. Wakati maji itakapotombolewa ama itakapotomboka, kwa sababu kuna ile tunatomboa na kuna ile inajitomboa naturally. Na inatomboka wakati midwife anakuzalisha. Wakati sasa maji itakapotomboka, ndio mtoto atapata nafasi sasa ya kugusana na hiyo coil. Na hiyo coil itajipandika wakati maji itatomboka tu, ndio mtoto sasa awe kwa the walls of the uterus. Pahali hiyo coil itakuwa, ndio huyo mtoto atashikana na hiyo coil. Na wakati mwingi tutoto huwa tuko hivi. So for one to address that one, there is no mtoto ambaye huwa anazaliwa ameshika coil. If I may address that. Lakini inaweza kuwa wakati maji litomboka, pahali mkono wa mtoto ulikuwa katika kwa the wall of the uterus, ilishikilia hapo. Ingine kwa sababu pahali maji ilitomboka, coil ilikuwa pahali hapa, so maji imetomboka, mtoto ameachwa, so mtoto amelalia ukuta so coil inapatana tu hapa. Si kushikilia, inapatana tu hapa. Are you getting the concept? Yes. Kwa sababu maji imetomboka na coil ilikuwa hapa, mtoto ako kwa maji yake, wakati imetomboka mtoto analalia hapa. So coil sasa inashikilia. So wakati mtoto atakapotoka, si ati imeshikilia, lakini watasukumana pamoja itoka ikiwa imeshikilia wapi? Hapo. Halafu iende zake mtoto atoke. Kama mtoto alishika ukuta wa uterus hapo, so wakati atatoka tu, wakati tumikono tutatoka, coil itakuwa iko hapa, itatoka iende kivyake na mtoto aende kivyake. There is no way mtoto anaweza kushika coil. There is no way inaweza kujibandika kwa uso ya mtoto. Na wanapatana during the delivery time, wakati maji imetomboka. Yes. You've got something? Yeah. That is why we want to learn this, because there are a lot of things that women do not know about family planning. And as I told you, this is what pushed me to go out there and do this, because I realized how much we are ignorant about family planning, the methods that we put in our bodies. Lakini tunapoendelea kusoma, tutajifunza mengi, na wale ambao wanatuangalia kwa TV, they will also learn a lot. Very good. Yes. Thank you so much, Madam Hellen. Yes. I know we've really learned a lot. And I know next time she'll be coming, tutakuwa tunaenda now step by step, one by one, so that now hata wewe ukiwa nyumbani, you can start having that discussion in your mind. So that ukienda kwa health center, you have that knowledge. You can start from somewhere. Yes. So until next time, this is Moms and Babies show, where we celebrate life by walking the motherhood journey together. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you.